Devolution of joint representatives. Devolution na இன்னொருத்தர் கொடுக்குறது, passing over from one person to another. Meaning of devolution of joint liabilities. Section 42. என்ன சொல்றது? The liabilities of joint promises pass to their legal representatives in case of death. What are the rules regarding performance of joint promise? 43 or 44 என்ன சொல்றது? Jointly and severally together or joint? Joint or individual. When two or more persons make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contract, compel anyone or more such joint promises to perform the whole of the promise. ABC jointly promised to pay 3,000 rupees. D க்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க. D வந்து என்ன பண்ணலாம்? யாரை வேணா கம்பல் பண்ணலாம். A கம்பல் பண்ணலாம், B கம்பல் பண்ணலாம், C கம்பல் பண்ணலாம், எனக்கு 3000 ரூபாய் கொடுன்னு சொல்லலாம். Devolution of joint liabilities and joint rights. Joint promises right to claim contribution. Each of the two joint promises may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the promise of the performance of the promise unless a contrary intention appears. ABC joint D க்கு பைசா தரேன்னு சொல்லிருக்கோம், 3,000 இல்லையா? C is compelled to pay the whole. A is insolvent, but his assets are sufficient to pay one half of the debts. C is entitled to receive 500 from A's estate and 1250 from B. எப்படி 1250? ABC ஜாயிண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க. C வந்து 1000 ரூபாய் கொடுத்தாச்சு. இப்போ 2000 ரூபாய் ஆயிடுத்து. இப்போ 2000 ரூபாய் ஆனோன்னு 2000 ரூபாயில் A இன்சால்வெண்ட் ஆயாச்சு. ஸோ C வந்து ஏயோட எஸ்டேட்லேருந்து 500, அப்புறம் Bட்டேருந்து 1250 ப்ளஸ் 1725. மேபி அவ்வளோதான் இருக்குமா இருக்கும் இல்லையா? Sufficient to only pay only one half. One halfனா எவ்வளவு? 1000 ரூபாயில் 500 ரூபா கொடுப்பாரு இல்லையா? A will give 500 the property, right? 1000 already to be given from other person. The remaining share வந்து 250 from B. This other 250 C is supposed to bear it. Okay. We have total எவ்வளோ வருது? C paper 2500 தான் வருது இல்லையா? So that's idea. Joint promises duty to share loss from default in contribution. If anyone of two joint promises makes default, மிச்சம் உள்ளவங்கலாம் சேர்ந்து கொடுக்கணும். First pair. ABC under joint promise to pay 3,000. C is unable to pay anything. A is compelled to pay the whole. A is entitled to receive 1,500 from B. எப்படி 1,500? A ஓட ஷேர் 1000, B ஓட ஷேர் 1000, C ஓட ஷேரில் பாதிக்கு பாதி. A will pay 500, B will pay 500. Effect of release of one joint. ஒரு ஆளை வெளியே அனுப்புறது. இதுக்காண்டி when two or more persons have been made a joint promise, a release of one of such joint promises by the promisee doesn't discharge other joint promises or joint promises. Neither does it free the joint promises so released from responsibility to the other joint promiser or joint promises. என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, யாராவது ஒருத்தர் வேண்டான்னு வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா, மேபி ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி போகாது. மேபி நாட் பி தேர். ABC jointly promised to pay 3,000 rupees to D. இப்போ என்னாச்சு? D வந்து D தான் ரிசீவர் இல்லையா? D says A வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. BC மட்டும் பேமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கோர்ட்டில் போகிறார். Here neither B and C are released from their responsibility to D, nor A is released from liability to B and C for contribution. D தான் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காரு. B and Cக்கு liability இன்னும் இருக்கு இல்லையா?
However, under English law, liability of joint promises only joint, not joint and several. Therefore, the release of one of joint promises shall relieve all the other promises of their liability. Meaning of devolution of joint rights. When a person has made a promise to or more persons jointly and சேர்ந்து பண்றோம்னா, then unless a contrary intention, வேறு ஏதாவது சொல்லாமல் இருந்தால், the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives, and after the death of any of them, யாராவது செத்து போயிட்டா, with the representative, with the survivor or survivors, or after the death of the last survivor with the representative, all jointly. So you all, even though the English is a little risky, confusing, it's all, you all understood that. Should have understood. Yeah, it's only tricky English, but the concept is clear. The chain is clear, right? In consideration of rupees 5,000 lent to him by B and C, A promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a day specified. A என்ன பண்ணியிருக்காரு, பிஎன்சி ஜாயிண்ட்டாக ஏ கொடுத்துருக்காங்க 5,000 rupees. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ரீபே பண்ணுறாரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட. இதை ஒரு ஆள் செத்து போயிட்டார், லெண்டர் வந்து பி செத்து போயாச்சு. ரைட் டு கிளைம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெஸ்ட் வித் பிஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஜாயின்ட்லி வித் சி டியூரிங் சிஸ் லைஃப். சியும் செத்து போயிட்டார் அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் பி அண்ட் சி ஜாயின்ட்லி. இவ்வளோதான் டெவல்யூஷன்னா, பாசிங் ஓவர் த ரைட்ஸ். தட்ஸ் வாட் வி சா. Rules of performance. Where the time for performance is not specified in a contract, the promisor is undertaken to perform without application by the promisee. The contract must be performed within a reasonable time. Time சொல்லலைன்னா reasonable time குள்ள பண்ணணும். Where the time for performance is specified, then that time குள்ள பண்ணணும். 47 section. Time for performance is specified as not undertaken to perform without application by the promisee. The promisee must apply for performance at a proper place within the usual business hours. Section 48. Rules of performance. Where the place of performance is not specified, place எங்கன்னு சொல்லட்டா. The promise is to be performed without application by the promisor. The promisor must apply for promisee to appoint a reasonable place. Place சொல்லாமல் இருந்தால் கேட்டு வாங்கணும் எங்கே பண்ணுறது. Promisee prescribes a manner, then it has to be done according to that. Section 50. B owes rupees 2,000. A desires B to pay the amount to A's account with C. A banker who also banks with C orders the amount to be transferred from his account to A's credit, and this is done by C. Afterwards, and before A knows of the transfer, C fails. The transfer to C fails. There has been a good payment by B. பெனாச்சு B வந்து ஏக்கு 2,000 ரூபாய் கொடுக்கணும் இல்லையா. ஏ என்ன பண்ணுறாரு, அமௌண்ட்டை வந்து ஏஸோட பேங்கர் யார், ஐசிஐசிஐ பேங்கர் சம் பேங்கர் அந்த அக்கௌண்ட்டில் போடுற அப்படின்னு சொல்கிறார். ரெண்டு பேரும் ஒரே பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க. சரியா, இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஃபெயில் ஆகிடுது. சரியா, பட் ஹீ நோஸ் தட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர். A and B are mutually indebted. ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் கடன் இருக்குது. A and B settle the amount by setting up one item against another. B pays A the balance found. This amounts to payment by A and B respectively of the sums which they owe to each other. That's how it is. ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் கடன் இருக்கு, மாதிரி செட்டில் பண்ணிட்டா ரெண்டு பேரோட கடனும் சரியா போயிடும். இதுதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரூல்ஸ். A owes 2,000. B accepts some of the goods in reduction of the debt. The delivery of goods operates as part payment. Okay. பொருளுக்கு பதிலாக பணத்துக்கு பதிலாக பொருள். A desires B who owes him 100 to send him a note.
the debt is discharged as soon as he posts a letter. Meaning of time as essence of contract. Time is an essence of a contract, means that it is essential for the parties to a contract to perform their respective promises within the specified time. Time சொல்லியிருந்தா டைமுக்குள்ள பண்ணணும். Cases where time is considered, where the parties have expressly agreed to treat the time as essence of the contract. முக்கியமாக இருக்கும் டைம் வந்து ஏதாவது ஒரு some production ஏதோ அர்ஜென்ட்டாக இருந்தால் டைம் முக்கியம். Where the non-performance at the specified time operates as an injury to the party. அந்த டைமுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணலைன்னா எனக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம், இன்ஜுரி. Where the nature and necessity of the contract requires the performance of the contract within a specified time. அந்த particular contract அதில் டைம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா you have to do that இல்லையா. இந்த ட்ரெயின் வரும்போது சாப்பாடு டெலிவர் பண்ணோன்னா ட்ரெயின் போன அப்புறம் டெலிவர் பண்ணால் என்னாச்சு போச்சு இல்லையா. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட், டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருந்தா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆர் நேச்சர் இஸ் சொல்லாமலே நேச்சர் அப்படி இருந்தால் இம்பார்ட்டன்ட். டைம் சொல்லியிருந்தா டைமுக்குள்ளே, டைம் சொல்லி நீ பண்ணலைன்னா இன்ஜுரி. நேச்சர் அப்படி இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரெயின் ரைட். Devolution of joint liabilities and joint rights. Joint promises right to claim contribution. Each of the two joint promises may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the promise of the performance of the promise unless a contrary intention appears. ABC joint D க்கு பைசா தரேன்னு சொல்லியிருக்கோம் 3000 இல்லையா. C is compelled to pay the whole. A is insolvent, but his assets are sufficient to pay one half of the debts. C is entitled to receive 500 from A's estate and 1250 from. What are the consequences of non-performance of contract within specified time? When time is the essence of the contract becomes voidable at the option of the promise. Time essence becomes voidable. If performance beyond specified time is accepted, promisee cannot claim compensation. Accept பண்ண முடியாது. Essence இல்லைனா doesn't become voidable. Promisee can claim compensation for any loss. Time essence இல்லைடா அக்ரி பண்ணியிருந்தோம். இதில் முதல் இந்த கேஸில் பியில் வந்து அக்ரி பண்ணியிருக்கோம். If performance beyond a specified time is accepted, பண்ணியிருந்தா பியாண்ட் நீ கொடுக்குறேன்னு நாளைக்கு போகிறேன்னு அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தா அப்புறம் போய் கிளைம் பண்ண முடியாது.